We are extremely angry with the present government. They have cheated us. In 2021 Legislative Assembly elections also they promised us. In Jeyaraj and Beniks, they have not done what they should have done. போதுமான எல்லா சாட்சிகள் இருக்கு இதுவரை விசாரிக்கப்பட்டதுல அவங்கதான் குற்றவாளிங்கிறதுக்கு எல்லா எவிடன்ஸும் இருந்தும் நீதி தாமதிக்கிறது கொஞ்சம் மனவேதனையா இருக்கு. The Honorable High Court of Madras at Madurai bench and sought a direction saying that within 6 months period the matter should be completed. You cannot be a true social justice government. A social justice government cannot tolerate torture. This is completely in the hands of Mr. Stalin because he is the minister in charge of the police, and this is something unforgivable for the DMK government, and they will have to pay for it. The world has not forgotten Jeyaraj and Beniks from Sathankulam in Thuthukudi. In June 2020, the father and son were tortured so badly inside the Sathankulam police station that it cost them their lives. The incident sparked outrage across the globe, from international human rights voices to local political leaders. Their deaths were seen as a turning point, a moment that would finally force accountability in India's policing system. And yet, as we approach June 22, 5 years have passed, and justice still hasn't been delivered. The system remains silent, the pain remains unhealed. 2020 வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு விசாரணைங்கிற பேர்ல எங்க அப்பாவை கூட்டு போய் நேரா ஸ்டேஷன் கூட்டு போகவும் கழுத்தை பிடிச்சு உள்ள தள்ளி கீழே தள்ளின உடனே என் தம்பி எங்க அப்பாவை எதுக்கு அடிக்கிறீங்க, விசாரணைன்னு கூட்டு போயிட்டு எதுக்கு அடிக்கிறீங்கன்னு கேள்வி கேட்ட ஒரே காரணத்துக்காக அவனையும் நீ எப்படி போலீஸ ஏத்து பேசுவ அப்படின்னு சொல்லி அவனையும் அங்க இருந்த 10க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அவனையும் எங்க அப்பாவையும் கடுமையா கொலை செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடையே அடிச்சு திருப்பி அவ்வளவு ரத்த காயங்கள் பின்புட்டத்துல ஃபுல்லுமே தொழில பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல அடி, காலில் 1 இன்ச்சுக்கு தக்க 2 பேருக்குமே குழி, அப்படிப்பட்ட அவ்வளவு கொடுமையா தாக்கி கொலை செஞ்சாங்க. இப்போ 2025 ஆயிடுச்சு, 5 வருஷங்கள் கடந்துச்சு. ஆனா எங்களுக்கான நீதி இன்னுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல. நாங்க அதுக்காக இன்னுமே போராடிட்டு தான் இருக்கோம். Due to the people's intervention, the government also took a serious view regarding that issue. Then the issue was subsequently, immediately it was transferred to the CBCID. Subsequently it was transferred to the CBI for the investigation and filing charge sheet. Based on that, the charge sheet was filed in the same year, 2020 itself it was filed. The matter was taken on file. The trial is started. Trial has started. The mother of the victim, the mother of Beniks, Selvarani, Mrs. Selvarani, she approached the Honorable High Court of Madras at Madurai bench and sought a direction saying that within 6 months period the matter should be completed. Then only the justice will be done to us. Otherwise every day we are expecting something should happen. So the court also considered their view and gave a specific direction that within a 6 months period the matter should be completed. மகனையும் கணவரையும் இப்போ போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போய் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க. 5 வருஷம் ஆச்சு, எங்களுக்கு எந்த ஒரு நீதியும் கிடைக்கல. அப்ப எல்லாம் அந்த இறந்த டைம்ல எல்லாம் சொன்னாங்க, சீக்கிரத்துல உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும், உங்களுக்கு நாங்க உறுதுணையா இருப்போம்னாங்க. இது வரையில எந்த ஒரு நியாயமும் எங்களுக்கு கிடைக்கல. இத போதுமான எல்லா சாட்சிகள் இருக்கு இதுவரை விசாரிக்கப்பட்டதுல அவங்கதான் குற்றவாளிங்கிறதுக்கு எல்லா எவிடன்ஸும் இருந்தும் நீதி தாமதிக்கிறது கொஞ்சம் மனவேதனையா இருக்கு. It took around 5 years now because in this case there is more than 100 witnesses, but the CBI has constrained themselves to keep only 52 witnesses.
நானும் சாட்சி சொல்ல மதுரை கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தேன். நான் சாட்சி சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வருஷம் ஆகுது. எல்லாரும் சொல்லிட்டோம். 53 சாட்சியில் 52 முடிஞ்சு. சிபிசிஐடி மட்டும் இருக்குங்க. ஒரு சரியான நீதிபதியும் போடாம இழுத்தடிச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் லீவ் போடுறாங்க. ஆள் போடாம இழுத்தடிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கு. என்ன காரணம் சொல்லி இன்னும் வரை எங்களுக்கு தெரியல. எங்களுடைய கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ 53 விட்னஸ் வந்து 53வது விட்னஸ் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு. சிபிஐ இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. 52 சாட்சிகள் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ கடந்த நவம்பர் 2024 இருந்து இன்னைக்கு டேட் வரை இன்னைக்கு வரை எங்களுக்கான அந்த இந்த வழக்கு நடைபெற கோர்ட்ல வந்து ஜட்ஜி நியமிக்கவே படல. Many judges has been changed in this particular court. So at present there is no permanent judge for that particular court. That is first ADJ court Madurai. The particular court only dealing this matter and hearing this matter. Trial is happening before that court, so we don't have a permanent judge. They have cheated us. They cheated us in 2019 in the parliamentary elections. They promised all sorts of things in Thoothukudi that will take place. In 2021 legislative assembly elections also they promised us. In Jeyaraj and Beniks they have not done what they should have done. A good government which promised that a fast prosecution would take place should have ensured. There are different ways of ensuring. Your law minister is there. Your law minister talks very frequently to the concerned higher judiciary, and you should have ensured that that particular judge was posted. So the government cannot waive its own responsibility in this matter. Another one is out of our control. It is happening because for the 9 accused, 9 different advocates are appearing. So everybody is conducting a separate trial. So in case if a witness is brought, one eyewitness or someone else has brought before the court, everybody conduct a separate cross-examination. So it takes months' time. A few accused, they wanted to prolong the matter. So they repeatedly, again and again, they ask a question. Though the question was already answered, they wanted to put a same question again and again. They are raising unnecessary questions also. This is happening here. One major reason for the delay happens to be this changeover from CBCID to CBI, which limited the whole exercise. In my humble opinion, CBCID did a good job in the beginning. All the accused who are today in prison were all arrested physically by the CBCID, and had the investigation continued in the hands of the CBCID, I am sure we would have had a few more accused. குற்றவாளிகள் வந்து அவங்க வந்து விசாரணை கைதிங்கிறதுனால அவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரீடமா தான் இருக்கிறாங்க. ஏதாவது அவங்க வீட்டுல நீங்க கோர்ட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தா 10 பேரும் 9 பேரும் நல்ல ஒரு ஸ்மைலிங்கோட வருவாங்க. அதை பார்க்கும் பொழுதே ரொம்ப மிகுந்த, ஏன்னா இழந்த எங்களுக்கு அவ்வளவு வேதனையா இருக்கும். ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அவங்க யாருடைய ஃபேஸ்லயும் பார்க்க முடியாது. அவங்க ஃபேமிலி ஒய்ஃப் எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க. ஒய்ஃப் பிள்ளைங்க ஒய்ஃபுங்க யாரு மூஞ்சி ஃபேஸ்லயுமே நம்ம என்னன்னா ஒரு குற்ற உணர்ச்சி கூட பார்க்க முடியாது. வேணுக்குனே நம்ம அதுல நின்னா நம்மளை பார்த்து ஏளனமா சிரிச்சுட்டு போற மாதிரியே போவாங்க. என் காதுபடையே சொல்லியிருக்காங்க, இவங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் இப்படி வரிசையா நின்று, இங்க ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க, எதுக்கு ஒய்ஃப் நின்று பேசிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல டைம் ஆயிட்டு உள்ள போங்கன்னா, நம்மளாம் ஒரே ஃபேமிலி தானே, எங்களுக்கு கொஞ்சம் பேச இது பண்ணுங்க. நம்ம நிக்கிறோங்கிறதுனால இந்த ஒரு வேர்டு வரும். அந்த நம்மளாம் ஒரே ஃபேமிலி தானேங்கும் போது அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த காவல்துறை உதவி புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அப்ப நீதி தண்டனை உறுதி செய்யப்படலைங்கிறதுனால தானே. In this entire exercise, it is not the accused who matter. In the entire exercise, it is the family of the father and the son who are tortured and murdered. It is they who matter. And for them, naturally, this is a tormenting time. It's a tormenting time because they see that justice has not entered in despite 5 years. அவ அப்பா மகன் இந்த உலகத்திலே கிடையாது. ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ், சின்ன ஒரு பெட்டி கேஸ் கூட கிடையாது. ஒரு சின்ன யாரையும் ஏறெடுத்து பார்க்கணும்னா அப்படி ஒரு பையன், யாரையும் அவதூறு வாரத்தை நாங்க கூட பேசமாட்டோம். அப்படி ஒரு தங்கமான பையன் இறந்து போனா எங்களுக்கு இன்னும் அவங்க ஏற்றுக்கிற முடியல. அந்த அதுக்குள்ள தீர்ப்பு உறுதியா கிடைக்கணும். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் தண்டனை ஏதாவது கிடைக்கும். இவங்களுக்கு உண்மையான தண்டனை, இவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை, மரண தண்டனை 100 கிடைக்கணும். இது கிடைச்சாதான் உலகம் உண்மை உண்மை உண்மை. Jeyaraj and Beniks were a peaceful father and son.
Beniks is a caring brother, a kind friend, loved by everyone who knew them. They lived quietly, never involved in any trouble. Today, their family and friends continue to wait in pain, holding on to hope, still seeking justice for a loss that changed their lives forever. So at this juncture, now 3 months time is given. We don't know whether we are going to get a permanent judge or not for that particular court. If we have got a permanent judge, as of this opportunity is given, the matter will be over within 3 months. We hope the judiciary will understand that this is the 5th anniversary and put their heads together to see that it's a day-to-day hearing. But as I said, unless there is a permanent judge fixed for that court, you cannot have day-to-day hearings, and that is the cause of delay. But we hope that justice will come. But this is the only case where at least the judiciary also ensured that 5 years these people have never been able to come out on bail. And this was consistent. It was not only the lower court, it was the high court as well as the Supreme Court. So till the end of the trial, we hope they will continue to be inside and ensure that the trial is completed as early as possible. இந்த கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த கூறிய வக்கீல் இந்த ஜட்ஜி போடலன்னு பிள்ளைகள் சொல்றாங்க. ஜட்ஜி போட்டு எங்களுக்கு நீதி சீக்கிரமா வாங்கி தரணும்னு நாங்க இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டோம். நாங்க தேவனுக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தை தான் முழுமையா நம்பி இருக்கிறோம். Unless you do it and you stand apart and show that you are a different model, you cannot be a true social justice government. A social justice government cannot tolerate torture. A social justice government cannot tolerate people going without getting justice at the hands of the government. And this is completely in the hands of Mr. Stalin, because he is the minister in charge of the police, and this is something unforgivable for the DMK government, and they will have to pay for it. Unfortunately, they will have to pay for it.